there was confusion concerning the birth of Jesus being on the 25th of December. I'm sure, Tese, we are all aware, we know that there is a Jewish calendar. There is a Jewish calendar which is a bit different from the calendar we use kune vamwe vazhinji. Tikaenda kunyika inenge nyika yeEthiopia. Ethiopia vane calendar ravo zvekuti mukatresa nhau yenyika yeEthiopia ine a great difference nedzimwe nyika dzese pamusoro pecalendar, pamusoro pemazuva, pamusoro pemwedzi, to an extent yekuti dzimwe nyika dzese dzinogona kupinda muna 2022, then Ethiopia yoramba iri muna 2020 or 2021. They are a little bit behind concerning their calendar. So there is a Jewish calendar. So munzvimbo yakaberekerwa Jesu mu Middle East vane a Jewish calendar yavanoshanda nayo. So concerning the date or concerning the day, it's not much of a problem according to the scriptures. What really matters is you believing that he came in flesh. He was born. He came in flesh. The word became flesh. Shinu chikava nyama, chinoberekwa. Shinu chikava nyama. The word was with God. The word became flesh and it dwelt among us. So Jesu wakaberekwa. That's the truth yatinofana kuita embrace nekugamuchira. So nyaya iripo ndeyekuti when we celebrate Xmas takaisa pana Jesu, there is nothing wrong with that. The date can be wrong, the day can be wrong, but what is the truth there? He was born, he came in flesh, and he died for us, and on the third day he was resurrected. Right now he is sitting on the right hand of the Father. So what really matters, kutenda kuti Jesu wakaberekwa ne purpose yekuti aende pa cross to redeem humankind. So kana uchitenda kuti Jesu aivako akaenda pa mchinjikwa akakufira, hakuna anofa asina kunge aberekwa. Tingapotsa kuziva the actual date, but celebrating the birth of Christ is something good for the body of Christ to embrace. Confusion inozouya vanhu vachida kuproverana, this date is not correct, this date is not correct. My pet issues, that does not matter. Why? Because vese vari kuita a challenge concerning the date or the day at the birth of Jesus, they still believe that he came in flesh, he was born, he died, and on the third day he resurrected. So even in the Kavani confusion, I don't know, kuti resurrection, the third day that does not matter. What really matters most, he was resurrected. He is alive. So my life kune mamwe ma pet issues are not back not to celebrate the birth of Jesus. The date is not correct. Ukazitarisa tine vakuru vedu, especially kuno ku Africa, vakakura kare. Vakati vakuzotora zvitupa, vanga vakanganwa mazuva avo ekuberekwa negore raakaberekwa. Mumwe aigona kuti aiwa ndakaberekwa gore rewiza, mumwe ndakaberekwa gore rakava nechicken pox, mumwe auti ndaberekwa gore renzara. So vari kupa zvitupa vaigona kungoti saka wakaberekwa gore rakati nekuti wataura zvakati zvakaitika mugore iroro. The day and the date, they will just put what they want or what they think. What really matters, kuberekwa kwemunhu. So in the body of Christ, kune ma pet issues asiri necessary. Angatodzivisa vanhu kutadza kucelebrate Xmas vachifunga kuberekwa kwaJesu, nekuti kuna akauya kwavari akavaudza kuti date racho harisi. Zvino kana date rekuberekwa kwaJesu risiri 25 December, but is it worth kuti ndichiregera kucelebrate the birth of Messiah kana ndichitenda kuti he became flesh, wakaberekwa akava munhu pakati pevanhu? So kana ndichitenda mukufa kwake, ndinofanirwa kutenda mukuberekwa kwake. Date raari kurovererwa achifa, to me, does not matter.
Death and resurrection to me does not matter. What really matters most, I believe he died for me. I believe he resurrected. I believe he is alive. So ukaona munhu achibatwa nemapet issues iwayo achitadza kucelebrate the birth of Jesus, zvoreva kuti that's an attack iri demonic. Ari kubirwa something chiri worthy to celebrate. Messiah was born to redeem humankind. I'll read Luke chapter 11 verse 42. Luke chapter 11 verse 42. Woe to you, Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. I'll repeat again. Luke 11 verse 42. Woe unto you, Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Pano shoko riri kuda ngotitsanangurira kuti there are times ekuti maFarisees vaikoshesa zvinhu zviri minor, zvisina nenyaya, zvisina nebasa, vachinegleta the real thing chiri so touching, chine basa, the love of God. So munhu akatadza kucelebrate Xmas or Christmas achiti the date is wrong, I will not do that, he or she is under attack of not celebrating something shiri worthy in the body of Christ, the birth of Jesus. Nyangwe mari iya achida kubereka Jesu mubethlehemu ari Judea, Bible rinoti wakashaiwa room, there was no room for them. Ndokubva vaenda kumenja, kuchidyiro chemombe. Hazvina kutadzisa kuberekwa kwaJesu nyangwe akashaiwa room. Zvoreva kuti kushayikwa kweroom chaiva chinhu chiri minor, chinhu chiri worth, chiri so important, anofanirwa kuberekwa kuti vanhu vaponeswe. So there are times ekuti people who major on the minor or neglect something that is major. What's real great or what's real big concerning Xmas? Acknowledging that my Messiah was born. Acknowledging that he came in flesh. He died for me. He resurrected on the third day. He is now seated on the right hand of the Father, interceding on my behalf. So deaths, mazuva, they don't matter. To me, and only zvine much value yekuti ungabva watoregedza kufara nekupembera kuti Kristu akaberekwa, Messiah wakaberekwa to redeem humankind. So I've seen some wachita no, madetsa achaya akarongwa neRoman calendar, isystem yevanhu haasiriwo, musi wakaberekwa chaiwo musi wakati, saka zvisi. The major thing, he was born to redeem humankind. So you can choose, all right, you can choose to celebrate the birth of Jesus any day, any time. That does not matter. What matters most, you are celebrating or you are acknowledging that Messiah was born. He came in flesh. He came in flesh. So acknowledging that, that's the most important thing. So subject andinayo concerning Christmas. Confusion iri muvanhu, ne attack yapinda muvanhu. Some they are not celebrating. Vachiti we don't connect this day to Jesus. But I've come to challenge somebody. You can connect any day to the birth of Jesus. Why? Because acknowledging that he was born, that's the major thing. Acknowledging that he came in flesh and died for us, that's the major thing. Date does not matter. Day does not matter. But acknowledging
that he came and he died for me. So you can choose any day. You can choose any day. If you have a challenge with 25 December, you must not have a challenge. Nekutenda kuti Jesu akaberekwa. He came in flesh. He died for us. And he resurrected on the third day. So even ukatova ne problem ne third day resurrection, that does not matter. What really matters is for you to believe that he lives. Akamuka. Shingani nguwai, that does not matter. Shokura ndaverenga pano Luke 11 verse 42. Jesu ari kuona kuti mafarisi vane zvinhu zviri minor zvavari kuniswurenetsa vanhu nekuomeserana nevanhu vachineglect the major thing to talk or to preach about the love of God. Samtona pane nguva yekuti vanhu vanodzivisana kunamata nekugamuchira shoko raMwari nekuda kwekuti vane nhau vane nyaya dzavanotaura dzisina much value. At the end of the day, we lose people, we lose believers, we lose people who are supposed to be saved. Nekuda kwekuti tine nyaya dzatakasimudza dziri minor, although dzine a little bit of value, but zviri minor to an extent yekuti munhu akasaziva the date or the day that rakaberekwa Jesu, azvidzivise him or her to celebrate the birth of Jesus. Why? Because acknowledging that he came in flesh, zvinokosha kuziva kuti akaberekwa to redeem humankind. Nekuti hatingataure kufa tisingataure kuberekwa. So munhu ukapotsa date raakaberekwa, ukapotsa date raakafa, usapotsa kutenda kuti wakaberekwa akandifira uye kuti ndiwane ruponeso. That's the major thing I've come to clear on this platform. Kana pakava neshasha dzinoziva madate, we thank God for that. But the main thing, vanhu ngavasadziviswe kupembera nekufara, connecting 25 to the birth of Jesus, because you can connect any day to celebrate the birth of Jesus. Why? Because he